All right, we're going to go over this incredible truth. Letters spell sounds. What are letters? Letters spell sounds. It's tag time. And we're going to look at the fact that letters are spellings for sounds. We're going to spell all the sounds using letters. All right, so when I say the letter, I'm just saying the name of a sound. Let's go together. We're going to warm up for tag. I'm home. You're going to hear noise in the background. It's tag time at home. It's tag, the academic gym at home. So get ready. Let's go. Just do the exercises with me. Are you ready? Let's go. A spells ah. A spells ah. A spells ah. A spells ah. B spells ba. B spells ba. B spells ba. B spells ba. C spells k. C spells k. C spells k. C spells k. D spells d. D spells d. D spells d. D spells d. E spells eh. E spells eh. E spells eh. E spells eh. F spells f. F spells f. F spells f. F spells f. G spells g. G spells g. G spells g. G spells g. H spells h. H spells h. H spells h. H spells h. I spells a. I spells a. I spells a. I spells a. J spells j. J spells j. J spells j. J spells j. K spells k. K spells k. K spells k. K spells k. L spells loo. L spells loo. L spells loo. L spells loo. M spells mm. M spells mm. M spells mm. M spells mm. N spells mm. N spells mm. N spells mm. N spells mm. O spells ah. O spells ah. O spells ah. O spells ah. P spells p. P spells p. P spells p. P spells p. Q spells qu. Q spells qu. Q spells qu. Q spells qu. R spells r. R spells r. R spells r. R spells r. S spells s. S spells s. S spells s. S spells s. T spells t. T spells t. T spells t. T spells t. U spells U spells U spells U spells V spells v. V spells v. V spells v. V spells v. W spells w. W spells w. W spells w. W spells w. X spells x. X spells x. X spells x. X spells x. Y spells y. Y spells y. Y spells y. Y spells y. Z spells z. Z spells z. Z spells z. Z spells z. That's it. You did it. Now do it again. Tag time. Get your letters so they can spell your sounds. What are letters? Letters are what? Spellings for sounds. What are letters? Letters spell sounds. What do letters do? Letters spell sounds. Yeah, tag time. I love it.